Up. Yeah. Hi, Firoza. Okay. ম্যাম বলুন। Right. We are testing. We are testing if it's working or not. Yeah, right. Okay. But না before it was, right? Before there was an echo. ছিল আগে একটা Okay. ইকো, ঠিক কিন্তু আছে। এখন আর নেই।
Hello? ম্যাডাম আবার ইকো হচ্ছে। Yeah, is this better now? Nazri? হ্যাঁ ম্যাডাম, এবারে ভালো আচ্ছা শোনা ঠিক যাচ্ছে। আছে, মানে I'm trying to use another is the one in which I will be using a video. So I think that okay, those who are already online, if you have a student group, please join in at the earliest because it will look very rude as well. So please tell your friends about that too. A message, please do log in speaker logs in. And of course, this goes without saying that, do listen to the us. We all have so many festivals. That's the same with the speaker. That's the same with all of us. Right. So that's also unequal, right? So please tell Shiva as well. You can't speak about Lord Shiva without so fortunate that on this day we have Shivratri and we must be making the most use of that. So please ask your friends. The distractions. It would be wonderful, if you people kind of questions, things, or wherever you want to intervene and ask something, both in English and in Bengali, so that it is that the speaker switches to English completely. Speaker to switch back to Bengali, right? You have the right to raise a hand or you interrupt and you ask the speaker to switch to Bengali.
Yeah. So now, yeah. Hello. Abhijita, you have to Yeah. unmute yourself. Make it for the talk despite the travels and such. I'm Um, honored and pleased to join. Great, great, great. Let me just say, introduce you, and then you can start the talk. Streaming us live on YouTube, and he's also helping. Give a moment, Right. and Shomudeep will join in. Hello, Shomudeep, over to you. Very good evening, sir. I will introduce Sir Abhijit Kundu to everyone. Top sociology at Sri Venkasara College, University. Gender studies from Jawaharlal Nehru. Sociology of contemporary India and sociology of guest faculty of Arts University, Denmark. Resource person in the state level orientation system of number of Indian University, economics, University of Delhi, Indira University, Delhi. Over to you, sir.
Modi very much. And mostly, given the context, I don't know, it's up to you, it's your choice. I have been away from my homeland. Easy with Bangla. So more in Bangla, I will continue. To engage students and interested people and give Madhuri Samana, who also for your wish and choice, I can. First of all, before I begin, I must for that is the first thing. Wish you the very best. Dr. Madhuri, for inviting me over. I believe it's an interactive session. Given the context of the entry point, rather you can say, that Mahashivratri, it's celebrating that's a Samapotan as a confluence and acquaintance. Now let me correct you, because given I'm not demeaning Wikipedia in any case. To appreciate that Working Women's Day.
আমাদের যদি বলে জুয়েলারি দোকানে এসে ডিসকাউন্ট নিয়ে যাও, তোমরা মনে হয় না জুয়েলারি দোকানে যাবে। ওকে, কিন্তু আমার স্ত্রীকে যদি সকালবেলা বা গতকাল কেউ কোনো জুয়েলারি রুম থেকে হাউস থেকে প্রমোট করে, মেসেজ করে, কারণ জানে যে উনি কর্মরতা, উনি কোথাও কাজ চাকরি করেন, ওনার যা বয়স, উনি একটা জুয়েলারি দোকানে যেতে পারে বা কিছু কিনতে পারে, তাহলে তারাই কিন্তু বলে দিচ্ছে যে আমরা শুধু তুমি তুমি করে বলছি কেন, আমরা সবাই বিভাজিত এই সমাজে। সেটা বয়স ভিত্তিক হতে পারে, সেটা শ্রেণী মানে অর্থনৈতিক শ্রেণী কেন্দ্রিক হতে পারে, বা অন্য মানে ধরো বর্ণ, কাস্ট, বিভিন্ন মানে রিজন বিভাজিত। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি আমাদের চয়েস এবং প্রেফারেন্সটা কি তারা কিন্তু ব্যবহার করছে এই নারী দিবসকে কেন্দ্র করে। এবং তোমাদের মতো দেখবে হয়তো তোমাদের, আমি যেহেতু পড়াচ্ছি, স্টুডেন্টদেরই পড়াচ্ছি, আমরা দেখি তাদের মধ্যে একটা যে উদ্দীপনা, এই উদ্দীপনাটা কিন্তু ওই কোথাও একটা কিছু একটা অফার আছে আজকে উইমেন্স ডে উপলক্ষে, বা সবাই সবাইকে বলছে আজকে কিন্তু একটু ভালো জামা কাপড় পরে আসিস, বা আজকে কোথাও আউটিং আছে, আজকে কোথাও একটা গ্যাদারিং আছে। তাহলে আমরা এই সমাজটা কিন্তু এগিয়েছে বিভিন্ন কারেকশনের মাধ্যমে, কারেকশন অফ কি, আনলার্নিং এর মাধ্যমে। আমরা যেটা শিখেছি বা জেনেছি বা যেটা আমাদের জানানো হয়েছে, সেটাকে সবসময় আমরা নিজেদের মধ্যে কোয়েশ্চেন করি, প্রশ্ন করতে 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 আমরা সামনের দিকে এগোই। ঠিক আছে, এবার তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করো তো, তোমরা এর বাইরে গিয়ে এই যে মডেলটা তোমাদের দেওয়া হয়েছে, নারী দিবস মানে এই 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 এগুলো আমরা করি, এগুলো করে আমরা একটা ইটস এ ডে অফ সেলিব্রেশন, আমরা এনজয় করি, এবং তারপরে দিনটা 24 ঘন্টা শেষ হয়ে যায়। কালকে থেকে 9th মার্চ, কারোর পরীক্ষা, কারোর টার্ম পেপার, কারোর ক্লাস টেস্ট, কারোর সেমেস্টার, কারোর নানান রকম চাপ জীবনে, এভাবে we just move on। এর বাইরে কি গিয়ে আমরা কিছু শিখতে পারছি, আমরা জানতে পারছি আমাদের চারপাশ থেকে, সেটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। অর্থাৎ এর বাইরে গিয়ে জানতে হলে কিন্তু আমি অত ডিটেলসে যাব না, তার কারণ হচ্ছে এতটা সময় আমার নেই, বা এটা দরকারও নেই, এই ইতিহাসে যাওয়ার এতটা দরকার নেই। কিন্তু এইটুকুনো মনে রাখলেই চলবে যে এর সূত্রপাত কিন্তু এই 20th century, বিংশ শতাব্দীর একদম গোড়াতে। It all started on the question of women's labor, certain demands. It all started with the question of women's suffrage, অর্থাৎ সমান অধিকার, ভোটাধিকার। এইসব ঘিরেই কিন্তু এর সূত্রপাত। এইটার থেকে যদি আমরা ভুলে যাই, বিস্তৃত হই, তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল আজকালকার দিনে, মানে আজকে বসে 2024 সালে বসে বা আগামী বছরগুলোতেও ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে সেলিব্রেট করা। তাহলে আমরা কিন্তু ডিভিয়েটেড হয়ে যাব গোটা বিষয়টা থেকে। এবং তার জন্যই আমার মনে হয় এই ধরনের টক অ্যান্ড ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন উইথ দ্য স্টুডেন্টস আর সো ইম্পর্টেন্ট টু নো, টু অ্যাপ্রিশিয়েট হোয়াট ইজ দ্য হিস্ট্রি বিহাইন্ড দিস। অনেক পথ পেরিয়ে এসছে উইমেন্স মুভমেন্ট, assertions by women, okay, অনেক পথ পেরিয়ে এসছে, কিন্তু প্রথমে ঠিক 8 মার্চ ছিল না, একদম গোড়ায়। It all started in New York City with a march and a procession by women. It's essentially for political rights, property rights. Finally, World War I এর প্রেক্ষাপটে কিন্তু রাশিয়াতে 1917 সালে ওই 8 মার্চের আশপাশ, মানে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার বলছে 8 মার্চ, ব্রেড অ্যান্ড পিস যুদ্ধের প্রেক্ষাপট থেকে প্রত্যেক দেশই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়, নানান রকমের কাণ্ড ঘটে যায়, বিপর্যয় হয়, নানান রকমের সংকট আসে জীবনে। সেই জায়গা থেকে মহিলারা ডিমান্ড করে, মহিলারা ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ট্রাই টু লিঙ্ক দ্য পাস্ট উইথ দ্য প্রেজেন্ট। তুমি এখন যদি খবরের কাগজ খোলো, টেলিভিশন খোলো, তুমি চারপাশে যদি তাকিয়ে দেখো, এখনো দেখবে রাস্তায় ঘাটে সব জায়গায় যখন কোনো একটা ক্রাইসিস হয় জীবনে, সে আজকে বলে না, আজ থেকে 10 বছর আগে বা আজ থেকে 30 বছর আগে, মহিলাদের তুমি দেখবে না সাদামাটা আট পৌড়ে ডে টু ডে লাইফ যারা লিড করে, যাদেরকে সারা বছর তুমি কোথাও দেখতে পাবে না, যাদেরকে মনে হবে দে আর অল ডোমেস্টিকেটেড, তারা নাকি অন্দরমহলেই থাকে, হঠাৎ করে তুমি একদিন চমকে উঠে দেখবে, বা আমরা দেখি যে মহিলারা রাস্তায়। না, এই জিনিসগুলো ধরার আমি আজকে চেষ্টা করছি, যার জন্যে
দেখবে আমি ওইভাবে ভাবলাম যে জাস্টিফাইটা পরে মাঝখানে এসে করবো। কেন বললাম রিক্লেমিং, কেন এই টকটার টাইটেল দিলাম রিক্লেমিং উইমেন্স ডে, অ্যান্ড বাংলায় বললাম তোমার আমার নারী দিবস। মানে যে নারী দিবস যেটা আমাকে কোনো সেমিনার রুমে বসে জানতে হবে না, যে নারী দিবস আমাকে কোনো ফেমিনিস্ট থিওরির মাধ্যমেই শুধু জানতে হবে না, যেটা আমি জানতে পারবো আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাথে। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রত্যেকটা মানুষকে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা শুধুমাত্র নারী দিবস, কিন্তু সেলিব্রেশন যদি করতে হয় তাহলে সবাইকে একসাথে মিলেই করতে হবে। অর্থাৎ একে অপরকে বুঝতে হবে। এখানে একটা রোল রয়েছে ইন্টার সাবজেক্টিভিটি, অর্থাৎ আমি তোমার মনটা বোঝার যেমন চেষ্টা করবো, তুমি আমার মনটা বোঝার চেষ্টা করবে। তুমি আমার পার্সপেক্টিভটা নাও, আমিও তোমার পার্সপেক্টিভটা নেব। সো দ্যাট উইল গিভ রাইজ টু আ কাইন্ড অফ ইন্টার সাবজেক্টিভিটি, সো দ্যাট এই একটা পার্সপেক্টিভ, একটা ফেমিনিস্ট পার্সপেক্টিভ মানে এই নয় যে অনলি নারীরা এখানে ইনক্লুডেড, বা এটা নারী তার জন্য জাস্টিফাইডলি, সো দ্যাট the whole question of gender তখনই আসে যখন had there been only one sex, তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না, because there are more than one, and there are questions of not only bisexuality, there are question of third gender also. তাই এই রিলেশনাল ব্যাপারটা যতক্ষণ আমরা বুঝতে পারছি ততক্ষণে কিন্তু আমরা সেলিব্রেটও করতে পারবো না। আর সেলিব্রেট করার মানে কি, নারী দিবস কেন বলা হচ্ছে, এটা পরিষ্কার থাকা উচিত যে এতদিন ধরে 100 বছরের উপর ধরে যেই মুভমেন্ট বা স্টেপস the women's movement have taken, the struggles led by women's organizations and what they have achieved. So there is a positive aspect to that, what they have achieved. এটাকে acknowledge করতে হবে। We need to acknowledge the achievement, and at the same time we need to write down and underscore the aspirations, what's been done and what is to be done. Both the things are important on this day. তাহলে যেটা দাঁড়ালো যে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে নারীরা কিছু জিনিস ডিমান্ড করেছে তাদের জীবনে, তার মানে they were denied, of course they were denied, না হলে কেউ ডিমান্ড করে তাকে ছিনিয়ে নিতে হয় না, তাই তো? তাহলে যেগুলো ডিনাইড ছিল, প্রথমে পলিটিক্যাল রাইটস, তারপর লিগ্যাল অ্যান্ড প্রপার্টি রাইটস, ফাইনালি সোশ্যাল রাইটস, এরপরে কালচারাল রাইটস অ্যান্ড অল দ্যাট which has happened since this new century about the internet revolutions and all, and then there are questions, but basic thing is that the women have achieved, and they have achieved out of a struggle. Nothing is being given and handed down to them. That's the most important thing. Ekhon, there is a problem. Most of these theories or our understandings, they are rooted in the Western countries, be it North America, be it Europe. সেই জন্যই তারা যা যা বললো, বিভিন্ন ওয়েভস অফ ফেমিনিজম এলো গেল, সেটা নিয়ে আমি যত না বেশি আজকে ভাববো, তার থেকে বেশি আই থিঙ্ক উই নিড টু organize ourselves and our lives around things which are around us. মানে একদিন প্রতিদিন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সিনেমা বাই মৃণাল সেন, ঠিক আছে? It's a very important film by Mrinal Sen. I think released in way back 1979 or 80. It's based on a very short story by a famous writer, চক্রবর্তী, অমলেন্দু চক্রবর্তী। গল্পটার নাম খুব সম্ভবত ছিল অবিরত চেনা মুখ। The title suggests is the everydayness, the everyday life of common people which matters. তোমরা নিজেরাই একটু ভাবো না, তোমরা কি কি ফেস করো।
আমি খালি ছাত্রীদেরই বলছি না, ছাত্রদেরও বলছি, তোমরাও নিশ্চয়ই ফেস করো নিজস্ব জীবনে যে এটা মনে হয় ঠিক হলো না, আমাদের আচরণ তা মনে হয় ঠিক হলো না, আমরা বুঝি জেন্ডার বায়াসড হলাম, আমরা বুঝি কোথাও ডিসক্রিমিনেট করছি সামাজিক ব্যবহারে, বা আইনটা এমন আছে এই আইনটা বুঝি সমতার কথা বলছে না। তোমরা কি এরকম ফেস করো? এইগুলোই হচ্ছে আমাদেরকে সাহায্য করবে একটা ইন্টারাকশন করতে, যে হ্যাঁ তাহলে সমস্যাগুলো এই বইতে পড়া সমস্যা দিয়ে আমাদের কিছু হবে না, আমাদের দেখতে হবে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলো কি ছেলেমেয়েরা ফেস করে, এবং তার জন্য আমাদের নতুন করে we need to be aware and awareness has to grow out of our daily experiences. আমি যদি জিজ্ঞেস করি তোমাদের, কেউ কি একদিন বলতে পারবে যে তোমাদের কি মনে হয় যে দৈনন্দিন জীবনে তোমাদের সমস্যাগুলো কি, যেগুলো বেসিক্যালি দিস আর অল ম্যাটার অফ জেন্ডার, দিস আর অল জেন্ডার রিলেটেড? কেউ বলতে পারবে? কেউ একজন বলবে? দেখো, can you talk, can you say something? Students, sir is asking you something. Can you please respond to the question? Don't take it as a question, just narrate your experience. Acha, Sir, what are you asking? Okay, yeah. Sir, Thank you. আমি পিউ ঘোষ, Yeah. 6th সেমিস্টার। বলো। Yes, yes. Tell me. বলো। স্যার লাস্ট আমি একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি। লাস্ট যখন আমাদের এখানে পঞ্চায়েত ইলেকশন হলো 2023-এ, তখন Right. ভোটের লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি একটা মেয়েদের লাইন, একটা ছেলেদের লাইন। যেখানে ছেলেদের লাইনে দুজনকে ছাড়া হচ্ছে, সেখানে মেয়েদের লাইনে একজনকে ছাড়া হচ্ছে। কারণ ছেলেদের লাইনে বেশি সংখ্যায় ছিল, মেয়েদের লাইনে কম সংখ্যায় ছিল, সেই কারণে। এটা একটা জেন্ডার বায়াস এক্সাম্পল হতে পারে। নিশ্চয়ই হতে পারে। খুবই ভালো, খুব ইন্টারেস্টিং তুমি এই যে ধরেছো, অর্থাৎ being a student of English, being a student of social science or any for that matter, এই যে তোমরা ছোট ছোট জিনিসকে নোট করছো, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবে জেন্ডার স্টাডিজ। এই যে তুমি যখন এটা থ্রু দ্য প্রিজম অফ জেন্ডার দেখতে চাইছো যে না এটা কেন হলো, অর্থাৎ তোমাকে কিন্তু এটার পেছনে আরো যে ভাবতে হবে, তাহলে ছেলেদের লাইনটাই বা এত বড় কেন, তাই না? ছেলের লাইনটা বড় কেন? সেখান থেকে তাই না, একজন থিওরিস্ট এসে কিন্তু তোমাকে একটা অনেক কিছু থিওরি দিয়ে যাবে, যে পার্টিসিপেশন অফ উইমেন ইন পলিটিক্স, এই টাইটেল একটা ভালো লেখা হয়ে যাবে, আর্টিকেল লেখা হয়ে যাবে, অথবা একটা ভালো লেকচার হয়ে যাবে, যে দ্য পার্টিসিপেশন অফ দ্য রিলেটিভ পার্টিসিপেশন অফ মেন অ্যান্ড উইমেন ইন পঞ্চায়েত ইলেকশন। তো যেটা তুমি বই থেকে শুনবে বা পড়বে বা শুনবে একটা সেমিনার রুমে, তুমি তো নিজের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ, এবং তুমি যদি আরেকটু যাও, আরেকটু নিজেই ভাবার চেষ্টা করো, বা এই যে নিজের ভাবার সাথে যেটা আমি বললাম, ইউ মাস্ট শেয়ার ইট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউ মাস্ট শেয়ার উইথ ইউর টিচার্স, উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, যে আচ্ছা কেন এরকম বলতো, তাহলে তুমি 1 থেকে 2, 2 থেকে 3 একটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তুমি জানতে পেরে যাবে এই গল্পটা কি, যে কেন ছেলেরা বেশি হয়, কেন মেয়েরা কম হয় লাইনে, কেন 2 জন করে ছাড়া হয়, কেন এখানে 1 জন করে ছাড়া হয়। ঠিক আছে? তো তোমার কি মনে হয়? তোমার তো মনে হয় নিশ্চয়ই যে ছেলেরাই, বা অন্যরাও ভাবতে পারো, অন্য স্টুডেন্টরাও ভাবতে পারো, ছেলেরা বেশি কেন লাইনে, ইলেকশনের লাইনে, মেয়েরা কম কেন? মেয়েরা তো ছেলেদের দ্বারা কন্ট্রোল হয়। অনেক বাড়িতে এরকম বলা হয় যে মেয়েদের ভোট দিতে যাওয়ার দরকার নেই। ঠিক। Abhijit, তুমি কি বলছো? I am also your student, তো আমিও বলি তোমাকে, আমার মানে তুমি আমার স্টুডেন্ট, হ্যাঁ? Yeah, please go ahead. Yeah, tell me. You're my colleague actually. Yeah, tell me. Always learning from you in any case, right? So like what she is saying is absolutely right, and also the fact is, Abhijit da, যে একটা রিয়েল লাইফ লজিস্টিক্স যেটা থাকে, যেটা Right. আমিও দেখতাম যে বাবা যাচ্ছে, and my grandmother is going or my grandfather is going with my father, but maybe in most cases my mom would be the last one to go because she has to finish the chores at home, বাড়ির যা কাজ সেগুলো শেষ করতে হবে, মা যদি বেরিয়ে এটা যায় একটা ইম্পর্টেন্ট, ইয়েস। তো তো তারপরে হয়তো মা যায়, কিন্তু হয়তো লেট করে যায়, বাট সেই লেটটা অনেকবার খুব লেট হয়ে গেলে শি ইজ নট এবল টু গো,
right? So for her, family is first, feeding us is first, then comes Yes, এক্স্যাক্টলি। তার মানে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র একটা কারণ দ্বারা কিন্তু নির্ধারিত হচ্ছে না এই জেন্ডার বায়াসনেস, অর্থাৎ এই যে সোশ্যাল স্ট্রাকচারটা যেটাকে আমরা বলছি পেট্রিয়ার্কাল স্ট্রাকচার। আমি এর ওই সংজ্ঞা মানে আই এম নট গোয়িং টু দ্য ডেফিনিশন এন্ড ডিফারেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিংস অফ পেট্রিয়ার্কি। এভরিবডি আই সাপোজ নো what is meant by patriarchy. Okay, male dominated decided upon structure. Okay, now then it works in different ways. একটা হচ্ছে not encouraging women enough to participate in the public domain, to participate in the political process. তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে there is this thing about বাড়ি ঘরে গৃহকন্যার কাজ। ভাই বোন দাদা বাবা দাদুরা তো সকালবেলা ব্রেকফাস্ট ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়া করে সেটা মা কিংবা দিদি কিংবা ঠাকুমাকেও বানিয়ে দিয়েছেন, খেয়ে বেরিয়ে পড়লো। একটা ছুটির মেজাজ, ইলেকশন মানে ছুটি ছুটি ভাব। কিন্তু বাড়ির যে হাউস হোল্ড যে কাজগুলো সেগুলোকে কিন্তু শেষ করেই মহিলারা বেরোতে পারবে, এবং সেটা হতে হতে কিন্তু বিকেল গড়িয়েও যেতে পারে। ঠিক আছে, তা আমরা খুব ইন্টারেস্টিংলি দুখানা কারণ পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে, এবং এর মধ্যে আর একটা ব্যাপারও সত্যি যে তোমরা ভাবতেই পারো এই যে বিভাজনগুলো কেন, সর্বক্ষেত্রে বিভাজন সমাজে, আর এই বিভাজনগুলো মানে দুটো লাইন আলাদা, এটা পুরুষ ওটা মহিলা। ঠিক আছে, তা আমরা যদি আরেকটু অর্গানাইজড হই, আমি জানি না এতটা ডিফারেন্স ইন টার্মস অফ সেক্স অ্যাট এভরি স্ফিয়ার, যেখানেই তুমি যাবে, যে এদিকে মহিলা দাঁড়াবে ওদিকে ছেলেরা দাঁড়াবে, এটাই বলে দিচ্ছে যে একটা মান্যতা দেওয়া হয়ে গেছে অলরেডি এই ডিফারেন্সকে। ঠিক আছে, এবং এই মান্যতা দেওয়ার পেছনে when we give a legitimacy and justify this, every such moves of justification is an attempt to keep women away and out of the public domain. It is domesticated, মানে domestic sphere is your sphere, you excel there, তুমি ওখানে সবচেয়ে ভালো পারো, তোমার রোলগুলো ওখানেই ডিফাইন্ড and coded, and you are worshipped as one good mother taking care and nurturing. এইটাই হচ্ছে আমাদের sorry traditional image of an ideal woman, isn't it? এটা দেখো, এর থেকে আমরা সুন্দর করে ঢুকে পড়লাম এই জায়গাটাতে, যে তাহলে আমাদের ফ্যামিলিয়াল স্পেসটা, ডোমেস্টিক স্পেসটা কিভাবে ডিফাইন হয়েছে, যাতে তোমরা সবাই কিন্তু পার্টিসিপেন্ট, আমরা সবাই পার্টিসিপেন্ট। এটাই হচ্ছে মুদ্রা কথা, অর্থাৎ we are all, I mean not in a very negative sense, but we are saying that we are all culpable, আমরা সবাই কিন্তু দোষী, সবাই দায়ী এই ডোমেস্টিক স্পেসটা ক্রিয়েট করার জন্য। আমি হয়তো আজকে ক্লাসরুমে খুব ভালো ভালো কথা বলে চলে গেলাম, কিন্তু আমি বাড়িতে ফিরে কি করছি? তোমরা হয়তো এটা তোমার জেন্ডার ক্লাস বা কালচারাল স্টাডিজ এর ক্লাসে তুমি এগুলো জানছো, বুঝছো, করছো, কিন্তু তুমি বাড়িতে ফিরে তুমি কি এরকম করো যে না এটা আমি মেয়ে, আমি একটু বেশি দায়িত্ব নিয়ে করি, আমার ভাই বা দাদা এটা পারবে না রান্নাটা করতে, বা আমারই দায়িত্ব মাকে, একজন ছাত্রী হয়তো ভাবছে আমারই দায়িত্ব মাকে একটু সাহায্য করা, ভাই একটু খেলাধুলা করে আসুক, বিকেলবেলা ক্রিকেট খেলতে যাবে। ঠিক, অর্থাৎ এই যে মানে এভরিডেনেস, এটাই কিন্তু দৈনন্দিন তোমার আমার নারী দিবস, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ছোটখাটো এই নিটিগ্রিটি অফ থিংস ম্যাটার। এটার পেছনে ইতিহাস রয়েছে, কিভাবে হঠাৎ যেখানে সমান তালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুরুষ নারী নির্বিশেষে মাঠে ময়দানে কাজ করত, হঠাৎ করে একটা ডিভিশন কি করে হলো? ম্যাজিক নাকি? সবাইকেই তো কাঠকুড়োতে, জঙ্গলে, পাহাড়ে মাছ ধরতে সবকিছু অনেক স্ট্রাগল করে তো এই সভ্যতা এগিয়েছে। তো এমন কি হলো যে হঠাৎ করে একদিন জানা গেল যে মেয়েরাই সবচেয়ে ভালো রান্না বান্না করতে পারে, চাইল্ড রেয়ার করতে পারে, নার্চার করতে পারে। I'm not conflating the biological role of giving birth with this. এখন নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাবে, given the advent of technology and many other things,
পুরুষেরা খুব ভালো মতোই চিলড্রেন নার্চার করতে পারে চাইলে বলে, খুবই ভালো করে করতে পারে, কিন্তু হঠাৎ আমরা ওটাকেই একটা মডেল বানিয়ে ফেললাম, মডেল হয়ে গেল আমাদের কাছে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু amidst this celebratory mode of নারী দিবস, বাড়িতে ফিরে একটুক্ষণ সময় এক কোণে বসে প্রত্যেকটা মেম্বারকে ভাবতে হবে যে যেটা করছি সেটা কি ঠিক করছি। হতে পারে খুব ইন্টিমেট রিলেশন, পারিবারিক রিলেশন সকলের সাথে, বাবার সাথে, মার সাথে, দাদু দিদিমা, ভাই বোন সকলের সাথে, নিজের বন্ধুর সাথে, সকলের সাথে যা করছি তা কি ঠিক করছি বা ঠিক করলাম কি, বা আমাদের চোখটা আমাদের কোন প্রিজমের মাঝে, থ্রু হোয়াট প্রিজম আর বি লুকিং অ্যাট অল কাইন্ডস অফ রিলেশনশিপস। It could be a relationship with your girlfriend, with your boyfriend, with your mother, whatever it is. But that if we can think along this line, possibly, then we'll be in a better position to celebrate. আমি খুব ছোট জায়গা থেকে বলছি, অনেক বড় জায়গা রয়েছে, women's movement, women's struggle, International Women's Day. আমি খুব ছোট জায়গা থেকে বলছি কারণ it all starts from that cutout space, that domestic space, যেখান থেকে কিন্তু শুরু হলো ম্যান উইমেন রিলেশনশিপ। এবং একটু ভেবে দেখো, যেখান থেকে আমি শুরু করেছিলাম, যে শব্দটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, শ্রম, লেবার, এটাকে ঘিরেই কিন্তু সবকিছু হচ্ছে। কে কোন লেবারে স্কিলফুল বা স্কিল বা পারদর্শী, এবং সেখান থেকে দেখবে এখন অনেকেই এই উইমেন্স মুভমেন্ট এটা পার্ট এন্ড পার্সেল ইস্যু হয়ে গেছে যে আনপেইড লেবার, আনপেইড ওয়ার্ক, হাউস হোল্ড ওয়ার্ক। তুমি কি সময় এবং ঘন্টা কাউন্ট করো, এবং তারপর বলা হচ্ছে যে দ্য মেল ইজ এ প্রোভাইডার। সো দিস আর ভেরি বেসিক, ভেরি সিম্পল থিং, দ্য মেল ইজ এ প্রোভাইডার। কেন? কারণ হি ইজ ইনটু পেইড ওয়ার্ক, হি ইজ বিং রেমুনারেটেড। And just see how the hierarchy is constructed. অর্থাৎ তুমি যদি রোজগেরে হও তাহলে তুমি হাইলি ভ্যালিউড, প্রথমে ফ্যামিলিতে, তারপর তো সোসাইটি পরে আসছে সেটা। That's the way the hierarchy is created, and people who are excelling in household work, they are put into the lower ranks of the hierarchy because it is unpaid household labor. এই নিয়ে অনেক রিসার্চ, অনেক কাজ হয়েছে, how it is changing. It is changing. Nevertheless, it is changing. The nature of household work, given the advent of technology. এখন তোমার তো ওয়াশিং মেশিন এসে গেছে অনেক বাড়িতেই, those who can afford. হ্যাঁ, বাড়ির জামা কাপড় কাচা একজন মেল মেম্বারও ইজিলি করতে পারে। জিনিসগুলো চেঞ্জ হচ্ছে, এবং এখান থেকে তুমি আমাদের সকলকে we need to also take note that there's a question of class also when you talk about the household work. যারা provide করতে পারি, those who are in a position to pay, we hire maids. Many families, they hire working hands. You just see how complicated the situation is, that we are all talking about women's unity. We are all talking in a single voice about household labor to be paid. Who is in a position to pay? The middle class woman or the upper middle class woman is paying the lower class woman who is working at home. যে আমরা বলি আমাদের সহায়িকা, হাউসহোল্ড মেডস, তারা কাজগুলো করে দিচ্ছে, কারণ they are remunerated, they are paid for it. By whom? মালকিন। সে একটা মিডল ক্লাস বা আবার মিডল ক্লাস ওম্যান। আবার দেখো সিচুয়েশনটা কতটা আরো কমপ্লেক্স হচ্ছে। হয়তো দেখা যাবে সেই মিডল ক্লাস ওম্যান বা আবার মিডল ক্লাস ওম্যান ইজ এ প্রফেশনাল, সে বাড়ির বাইরে কাজ করতে যায়, সে একটা মায়না পায়, সেই মায়না থেকে সে বাড়ি ফিরে আসে, সে বাড়ির পুরো কাজটা অ্যাটেনশন দিতে পারে না, এবং সে তার ফ্যামিলি ইনকাম থেকে একটা টাকা মাইনা করে দেয়, তার বাড়িতে কেউ হেল্পিং হ্যান্ড কাজ করে,
দেখা যাচ্ছে তারা সবাই মহিলা, মোস্টলি এবং তারা ইকোনমিক্যালি পুয়ার সেকশন থেকে আসে বলে তারা এই কাজটা করে। তো এইভাবে এই শ্রমকে মানে লেবারকে অ্যারাউন্ড দ্য কোয়েশ্চেন অফ লেবার and the question of paid and unpaid labor, the whole question is to be problematized. যে এই জেন্ডার ইকুয়ালিটি কথাতে আমরা বলছি, আমরা we are talking about সমতা and egalitarian thing. So how crucial are these small little bit of issues? আমরা অনেকেই ভাবি, আমি একটা রেফার করব, একটা পপুলার বুক, মোস্ট পপুলার বুক রেফার করব, তোমরা হয়তো অনেকেই পড়েছো ক্লাসে বা তোমাদের রেফার করা হয়েছে, বাট ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন ইন্ট্রোডিউসড টু ইট অলরেডি। কিন্তু মজাটা এখানে যে আমরা যা ভাবি যে এখানেই আমাদের সুখ, এখানেই আমাদের শান্তি, সেটা কিন্তু নয়। অর্থাৎ অনেকেই ভাবতে পারেন, নারীরা বিশেষত, যে এই ঘরটাই বুঝি আমার সেরা জায়গা, ডোমেস্টিক স্পেসটাই আমার সেরা জায়গা, এখানেই আমার সুখ, এখানেই আমার শান্তি। ঠিক এরকমই ভাবা হয়েছিল যে আমি যত ভালো পারফেকশনিস্ট হতে পারবো, যত ভালো কেয়ার করতে পারবো, নার্চার করতে পারবো, বাড়িঘর সামনে খুব সুন্দর করে হাজবেন্ডরা ফিরে এলে বা পুরুষ মেম্বাররা ফিরলে তাদের সেবা যত্ন করতে পারবো, সেটাই বুঝি সুখ শান্তি দেবে। It's a mystic, the feminine mystic. Okay, early 60s এটা নিয়েই, মানে এটা আমেরিকান এক্সপিরিয়েন্স। And interesting is you cannot say American, this is the whole of America. It's a middle class, white middle class American women's life, middle and upper middle class women's life. Those who thought that, okay, but there's a backdrop to that. There's a backdrop to that. যে এদের অনেকেরই চিন্তা ভাবনা governed by the return of their husbands from the war zones. তারা ভেবেছিল যে এবারে বুঝি একটা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি সেট আপ হবে, which can throw up a challenge to the rest of the world, যে আমরা সবচেয়ে সুখী, আমরা সবচেয়ে মানে ভালো আছি। এখন এই লেখাটি, মানে এই রিসার্চটি যিনি করেছিলেন, বেটি ফ্রিডান, উনি ইন্টারভিউ করেছিলেন, মেলামেশা করেছিলেন। উনি তারপর দেখতে পাচ্ছেন পার্সোনাল ইন্টারভিউতে সত্যিকার অর্থে কেউ কিন্তু বলতে পারছে না তাদের প্রবলেমটা কি, বা কিন্তু তারা অসুখী, দে আর নট হ্যাপি, দেয়ার ইজ অ্যান আনহ্যাপিনেস, দে আর ভেরি প্যাসিভ অ্যাবাউট লাইফ। কিন্তু দে আর নট ইন দ্য পজিশন টু নেম ইট। তারা কোনো নামকরণ দিতে পারছে না যে সমস্যাটা কি তাহলে তোমাদের। তো এটা ঘিরেই একটা খুব সুন্দর বই, যে আমরা যা ভালো ভাবি যে ওখানেই সুখ, ওখানেই শান্তি। হ্যাঁ, এটা অনেক ক্রিটিসিজম আছে এই রিসার্চ ওয়ার্কটা, তার কারণ বেসিক্যালি ইট ডিলস উইথ নট দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস অফ ওমেন, বেসিক্যালি ইট ফোকাসেস অনলি অন দ্য হোয়াইট ওমেন্স লাইফ। কিন্তু there is certain substantive issues which are being raised by this work by Betty Friedan. The feminine mystic, it's called, that's the title. অর্থাৎ যেটাকে আমরা ভাবছি যে এর মধ্যেই আমাদের কোনো রেস্কিউ আছে, কোনো ইমানসিপেশন আছে, সেটা কিন্তু নয়। তাহলে যেটা দাঁড়ালো সেটা হলো যে চ্যালেঞ্জ হ্যাজ টু কাম আপ, which can, I mean, what is the challenge? I mean, there is a challenge to that traditional image, that is the role and the image of the woman needs to be challenged. Now, it's not just sufficient and enough to say that, yes, I have challenged, I have questioned it. No. Yes, you have to challenge, but you have to come up with what are you suggesting then? তাহলে তুমি কি বলতে চাও? Yes, equality of opportunity at every stage of life. Reorganization of the domestic space. The familial relations need to be reorganized. অর্থাৎ আমি খুব বড় এবং ভারী কথা না বলে
without indulging in theories, the finer points of theories, that how the whole thing has shifted from one wave to another wave of feminism, and what are the central paradigm of each of these waves. If we look at it, that every society has to deal with the question. সেই জন্যই আমি বারবার বলছি যে আমাদের নিজেদের যে লাইফ, নিজেদের যে সোসাইটি, আমি একটা জায়গায় বসে আছি, একটা শহরে বসে, একটা মেট্রোপলিটন সিটিতে বসে, আমি কিন্তু কখনোই অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারবো না একটা গ্রামে গঞ্জে বা একটা মফস্বলে বা একটা ছোট শহরে বা দূর দূরান্তে ভারতবর্ষে এতই ডাইভার্স হতেই পারে যে একটা অন্য মেট্রো সিটি কি সমস্যা সেটা কিন্তু এখানে বসে বোঝা যাবে না, আর একটা শহরে বসে বোঝা যাবে না। তার সমস্যা কিন্তু আলাদা। মানে খুব সুন্দর স্টাডিও আছে, কন্ট্রাস্টিং স্টাডি আছে, কম্পারেটিভ স্টাডি আছে, দুটোই মেট্রো সিটি, লাইক কলকাতা, মুম্বাই। কিন্তু এই দুটো শহরে উইমেন্স মুভমেন্ট, উইমেন্স স্ট্রাগল একেবারেই অন্য ধারা। এরকম স্টাডি আছে। কেন অন্য ধারা? দুটোই তো মেট্রো সিটি। একটা সিটিতে, মুম্বাইতে দেখা গেল 1970-80 দশকগুলোতে খুব মানে অটোনোমাস উইমেন্স মুভমেন্ট, অটোনোমাস ইন দ্য সেন্স দ্যাট লেড বাই NGOs and just pure women's movement unattached to any political party. They are very successful. তাদের ইস্যুস গুলো কি? ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন, রেপ, ভায়োলেন্স, এগুলি ইস্যু। আবার কলকাতায় at the same time comparatively দেখা গেল no, women's organizations which are part and parcel of some political parties, they are very successful in raising certain issues, in certain questions of women's life, which deals with what? The question of literacy and health and education. বোঝা গেল? দুটো মেট্রোপলিটন সিটি কিন্তু। অর্থাৎ আলটিমেটলি ইস্যুস আর ডাইভার্স। তো প্রত্যেককে তার নিজের নিজের শহরে, নিজের নিজের সমাজে, নিজের নিজের গ্রামে গঞ্জের পাড়ার ইস্যুগুলোকে দেখতে হবে, and you have to bring in and factor in the question of gender to understand that how the women's lives are implicated. এইখানেই চলে আসে একটা কথা যে অনেকেই হয়তো ভাবে যে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, একজন ছাত্রী বলল যে পার্টিসিপেশন অফ উইমেন কম হচ্ছে, কেন হচ্ছে, তা ওই থেকে আমরা আলোচনা করলাম। সো অনেকেই ভাবে যে তাহলে বুঝি a greater participation of women in politics is a way out. Yes, তোমরা ভাবতেই পারো যে আমাদের জীবনে এইটা আমরা কনফাইন্ড হয়ে যাচ্ছি বাড়ির মধ্যে, যতই আমরা পড়াশোনা করি না কেন, কিন্তু ফাইনালি আমাদের একটা ডোমেস্টিক স্পেসেই আটকে রাখা হচ্ছে। এটা মনেই হতে পারে তোমাদের, এবং তোমরা খুব নিজেরাই ভালো মতো জানো that the debates are going on and has been there pending in the parliament about women's reservation bill. This is related to the question of participation of women in politics. That people are asking for a greater participation of women. এখন এখানেও একটা সমস্যা রয়েছে যে এই যে গ্রেটার পার্টিসিপেশন হবে, সেটা কি will it come to reservation? Whether reservation is the way out? যেটা হচ্ছে না, সবাই চেষ্টা করছে, অনেকেই অনেক কিছু বলছে, কিন্তু ফাইনালি দ্য পার্লামেন্ট ইজ নট পাসিং ইট। অনেক বড় বড় ইস্যু, বড় বড় এজেন্ডা কিন্তু দ্য পার্লামেন্ট, ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট হ্যাজ পাসড ওভার দিস ইয়ার্স, ওভার দ্য ডিকেডস। বাট থিঙ্ক অফ ইট, আ ভেরি সিম্পল থিং, উইমেন্স রিজার্ভেশন বিল। তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো এটা কেন বারবার আটকে যাচ্ছে? ওয়াই সো? এটা হচ্ছে নিজের সমাজকে নিয়ে ভাবনা। বইতে কি লেখা আছে, ফেমিনিস্ট থিওরি সব ঠিক আছে, খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস লেখা আছে, হ্যাঁ, আমি স্টাডিও করবো অ্যানালিটিক্যালি, আমার ইংলিশের টেক্সট ধরো উইল ট্রাই টু ডিসাইফার এন্ড ইউ নো রিকনস্ট্রাক্ট ওয়ান অফ দিস থিওরিজ। বাট নিজের দেশে অনেকগুলো দশক চলে গেল, why the women's reservation bill is stuck up? কেন? কি মনে হয় তোমাদের? Because every year we are celebrating, একই কথা রেপিটেশন হচ্ছে প্রতি বছর।
এখানেও দেখবে একটা বিভাজন কাজ করছে, মানে not among the politicians. I'm not talking about member of parliament. I'm talking about, because we are here in an academic exercise. Okay, we are not going to that. So what we are saying that one kind of women activists, sincere activists, they are all in favor of it. Favor of it in the sense that the way we have supported backward caste movements and reservations of OBCs, we have supported depressed sections of the society, and the constitutional provisions of of protective discrimination. So along the same line, women's reservation should also come through, because of so many decades have gone, and there are reports, placed before the government, that what is the status of women. And it clearly shows that the discrimination which works at every sphere, and this non-participation or lack of participation or less number of women in public life, thereby in political life, is not good. And we have seen it, the effect of participation of women in politics in other European societies is much higher. So there is a support, there is a positive angle to that, and there is support that yes, we must go for it, we must support it. But listen, amongst women's activists, academicians who are specialized on gender studies, working on Indian society, be it Gay Lombet or Madhu Kishwar, they have opposed it. Why? They have opposed it. You have to think about it on the question that this will lead to, they call it BV Beti Brigade in the parliament. Think about it. BV Beti Brigade in the parliament. এর মানেটা কি হচ্ছে? তোমরা নিশ্চয়ই পঞ্চায়েত ইলেকশনস গুলোতে দেখেছো, which is nearer your stay, যে যখনই একটা সিট রিজার্ভ হয়ে যায়, কোনো পঞ্চায়েতে কোনো সিট বা কিছু রিজার্ভ হয়ে গেল, তখনই দেখা যাচ্ছে যে সর্বময় কর্তা যে পুরুষটি ছিল, সে তার জায়গায় তার নিজের ফ্যামিলিরই কোনো একজন হতে পারে, তার স্ত্রী অথবা বোন বা দিদি বা মেয়ে, তাকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এবং তারপর দেখা যাচ্ছে যে ডিসিশনগুলো সব সেই নিচ্ছে, চালাচ্ছে বকলমে বাই ডিফল্ট দ্য সেম মেল পারসন। এটা যেমন একটা দিক, আর একটা দিক হচ্ছে যদি রিজার্ভেশন হয়ে যায়, according to these academicians like Elovet and others, Madhu Kishwar, they are going in the sense that, well, what will happen is that who are going to get nominations when you reserve seats, they know that these many seats are there for women, so let me put up my Beti or Bibi for that. So not from the wider section, not from the wider spectrum, that women will be able to come and join in. Eta hocche tader opposition. Okay. So this, what I am trying to say is that there are many issues. It's not simply done. There are complex issues. You need to be aware of it, because the day today, 8 March, is meant to not just acknowledge what we have achieved, but also to be aware of the complications and the challenges ahead, how we need to come up and face up to these challenges, these complications. Like the legal framework, that we seek from the legal framework to address the questions of discriminations and inequality, which are meted out on a day-to-day basis. You know how things have gone in this country, and definitely out of activism only we have got a few amendments done, say the POSCO and other things which are favorable to dealing with these questions of violence and women's lives.
On one hand, when there are success, on the other hand, there are problems. That is redressal by the legal framework. অনেকেই মনে করে যে taking recourse to the legal framework will solve all our problems because there are it's a long list of achievements. There is a long list of achievements, no doubt about it. But then there are also, historically we have seen, the court has refrained, and which we say is a judicial void pertaining to family and sexuality. এখন যদিও there are certain rulings, certain changes we are observing. Yes, there are certain changes given same-sex marriage and other things. But overall there is a judicial void. তাই the total reliance যে সবকিছু কোর্ট মারফত হয়ে যাবে, কোর্টই আছে আমাদের দেখাশোনা করে নেবে, because we have achieved, yes, it all started with Hindu Succession Act, I mean the rights of property and all these things which we have got. But at the same time also we have seen how the parliament could act in the reverse manner, like in the Shah Banu case, where the court, favored the alimony in favor of a deserted Muslim woman. But the parliament, given the political compulsions, overturned it, and you see the result of that in the subsequent decades that we are all facing even today. The result of this overturning of the Shah Banu judgment, we are feeling the heat of it even today in a more, in a poignant manner we are feeling it today. তাহলে this awareness is required, my dear students and all. The thing is that we may be visible. When I say we, basically we means women. We are visible more than before, no doubt. একই রকম হয়ে গেছে নারীর জীবন তা নয়, সত্যিকার অর্থে নয়। অনেক বেশি পাবলিক ডোমেইনে women have reached in terms of professional careers, and at the also same time women are just there on the billboards also. চারিদিকেই বিশেষ করে আজকের দিনে দেখবে যে সাকসেসফুল, হাসি খুশি, full of smiles and laughter around us. But amidst this laughter, amidst all the smiles, we need to ponder a little bit. একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাবতে শিখি, নিজেদের ইন্টেরিয়ার লাইফে প্রত্যেকে ভাবতে শেখো, এবং এই শেয়ারিংটা is very important. Share with your friends, share with your family members, share with your teachers, share with your adversaries whom you think adversaries. মানে তোমার বিপরীত পক্ষ, এই বিপরীত পক্ষের সঙ্গে কথা বলাটা ভীষণ জরুরি। তুমি যদি বিপরীত পক্ষ, অর্থাৎ তোমার মনে হচ্ছে তোমার মতের বিপক্ষে কেউ আছে, তোমার মনে হচ্ছে তুমি সমতার পক্ষে, তুমি ইকুয়ালিটির পক্ষে, আর তোমার পাশের মেয়েটি বা পাশের ছেলেটি সমতার পক্ষে নয়, প্যাট্রিয়ার্কাল, এনগেজ উইথ দেম। এনগেজমেন্ট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমরা এখানে আমাদের এই পরিসরটা, the space that we are all enjoying, these are all you can say the blessings of modernity, that we are all even more and more modern we are becoming, that we are facing not real terms in physically but online. But overall question is that we are meeting more and more people with different questions, with differences, and আজকের দিনে এটাই তোমাদের মনে রাখতে হবে যে সব ডিফারেন্সেস থেকে ইনইকুয়ালিটি আসতে আমরা দেব না। ডিফারেন্স থেকে ইনইকুয়ালিটি এসেছে, এটা সত্যি কথা। সব ডিফারেন্স থেকে কি করে ইনইকুয়ালিটি এলো, সেই থেকেই আমাদের সব রকমের থিওরি আসছে, যা নানান রকম স্ট্রাকচার কি করে তৈরি হচ্ছে বিকজ অফ ডিফারেন্সেস। But I am not eliminating differences. Let us not be in a mood. That is a very utopic thing to talk about. We have no differences. Oh, we are going to have differences. But how can we interact with differences? একে অপরকে শুনি না, দেখি না। If both of us want equality, এখানে আমার মনে হয় না কেউ থাকবে এখানে in this gathering and anywhere যে বলবে না আমি ইকুয়ালিটি চাই না। প্রত্যেকেই বলবে আমি ইকুয়ালিটি চাই, তাই না? তাই it's better
তা যাকে বিপরীত পক্ষ মনে হচ্ছে তার সঙ্গে এনগেজ করা, তাকে সঙ্গে কথা বলা, তাতেই মনে হয় নারী দিবসকে শুধু মানে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে ফেলে না দিয়ে মনে হবে যে না, এটা ইনক্লুসিভ। ইউ মেক ইট ইনক্লুসিভ অ্যান্ড ইট অল স্টার্টস ফ্রম ইয়ার ফ্যামিলি। বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, দেখা কথা বলো, বাবার সঙ্গে কথা বলো, মার সঙ্গে কথা বলো, ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলো, পাড়ার ছেলেটির সঙ্গে কথা বলো, মেয়েটার সঙ্গে কথা বলো, চায়ের দোকানে বসে কথা বলো। এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পথ। আর যদি ইফ ইউ আর আন্ডার আ ভেইল না কনসিল্ড, খুব মজার, আমি হিউমারাসলি আমি বলছি, I will not go into the detail of the story. সব থেকে ইন্টারেস্টিং একটা ফিল্ম, এই ভেরি কারেন্ট ফিল্ম বাই কিরণ রাও, না প্রোডাকশন, কিরণ ডিরেক্টর দেখেন লাপাতা লেডিস। লাপাতা লেডিস থেকে একটা জিনিস শিখবে সবাই দেখলে পরে, যে যদি ভেইল থাকে না তাহলে তোমার নিজের বউও হারিয়ে যেতে পারে, মানে মিক্স আপ হয়ে যেতে পারে। ইফ ইউ আর ভেইলড, আই মিন যদি পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে, ঘোমটা দিয়ে ঢাকা থাকে, যেটা এই গল্পের একটা জায়গা, যে ট্রেনে করে ট্রাভেল করতে করতে ঘোমটা দিয়ে ঢাকা ছিল, বুঝতে পারিনি কে আমার বউ, অন্য কাউকে নিয়ে বাড়ি চলে গেছে, আর নিজের বউ অন্য একটা স্টেশনে চলে গেছে। তো এইভাবে আমরা ভুল জায়গায় পৌঁছে যাব যদি আমরা ঢেকে রাখি নিজেদের। ওকে, প্লিজ কাম আউট। থ্যাংক ইউ। I think time, Madhuri? No time is ever enough, but yes, of course, somewhere we have to stop the discussion. And I think that this is a great stop, right, where you're talking about the film, which is the latest release, and I've heard so much about it, yet I did not get the time to watch it. I'll make sure that I'll stream it online and I'll watch it sometime soon. So for my dear students and everyone else who has managed to join in, everything that Sir recommended, the name of the book and the name of the film, it's there in the chat box, just in case if you want to go back, if you want to take a look, please do that. Abhijit, and I'm also very happy to share that many of my fellow faculty members from the college are here. They have joined the talk, despite all of them having so many engagements, and I'm so happy for them. And of course for us that all of us, despite being so much involved in rituals and home chores and tasks and everything and exams, my students also have exams, and that's the reason why you see such a small number, right? Despite all of this, we have all made it today on this afternoon. I'm so happy for all of us. And one of the things that I wanted to share, while I was listening to what you were saying, is the fact that, sometimes reality can be really misguiding. For an example, in my college, which is located in a rural area, I think a majority of or a good amount of faculty members are females, right? And a large half of the students are females, right? So it, like what you were talking about, disparity in terms of numbers, in terms of seeing, right? It's not there where I am, right? Visibly, it looks very gender just and gender equal. But again, like you said, that we must always be delving deep into what we are seeing. It's not enough to look at a reality in an uncritical manner, but to rather engage with it with a critical lens. So when I see my female faculty members in the college, I know that they are here, right? And they are here on equal footing with the colleagues, who are male. No disrespect to them, but I of course do understand that these women who are there every day in the college, they have a lot of, work to do before they come to the college and after they go back home from the college. And and that's a reality that I guess we all want to change, right? We all want our life to be equally difficult or equally easy. Okay, so I think that we have opened the chat for questions and comments, and I see a raised hand already, and I think that the person who raised the hand. It is Shomik. Hello Shomik, are you there? Can you please unmute yourself? Hello, Professor. Hello. Hi, Shomik. How are you? Yeah. Please. I'm doing well, sir. How are you?
I'm good. Good to see you after some time. Yeah. Yes, Professor. So I just wanted to ask a question. Like, I just wanted your opinion on it, and it is in line with Professor, Samana Madhuri's question as well, about, the idea of labor vis-a-vis women. So the idea that women are always, even though they are like, there is a need to be, for women to be in leadership positions and so on and so forth, but the idea of labor is very different for women, because women are expected to perform sexual labor. Women are expected to perform physical labor for males, Yeah. and in a male dominated society, right? So it is never really the end. The economic opportunities are not really the end of it, but there are so many other expectations that are also there. Today's Women's Day, and also in a lot of wishes that we find online, it is basically the same, the ma beti thing. Like, women are seen as mothers and daughters and sisters. So it is only the emotional bond. In a way, it is almost as if you're giving a concession to women by saying that, Yeah. oh, this is like just like your mother, this is just like your daughter, not really treating them as like equal individuals. So it's a kind of dwarfing of their identity. So I just wanted your opinion on it, and I'm very happy to be here and listen to your talk after such a long time. And it's always a Yeah. pleasure. Thank you so much. No, you are whatever you are saying. It's the same thing. I don't think that I indicated anything else. I think that the entire thing is revolving around labor. And if you go back to the anthropology of labor, it's an undifferentiated labor. Okay, there are certain points, and then we have to go to the Marxist understanding of how labor got differentiated and got hierarchized. Okay. Now, this is a very important thing. How labor itself it needs to be undifferentiated, abstract labor, an expenditure of human energy, be it mental or physical. Okay. Now, at certain point of history, suddenly we thought that no, if it comes to art means something very very sophisticated and certain things which is close to I mean that is close to women's life. So women are good and in art whether then it brings up all the question of masculinity and femininity as well, dear. You know very well. I mean how these are all constructed, how these gender identities are constructed by certain stereotypes, and that we have nurtured these stereotypes, and they have been recycled in this, reproduced in this society, these stereotypes. So we feel very sorry if a tennis player is dropping his tears, and famous tennis players after losing a Wimbledon wept profusely, and people commented how womanly it is. He, as a man, is not supposed to weep. These are all connected with our stereotypical understanding, and same thing it goes with labor also. Correctly. I mean, you have given the right direction of where actually we have to question this labor. Yeah. Thank you so much, Krishna. Thank you for that extension of the talk. Yeah. Really. Yes. To see you online. Yeah. Anyone else? Would you like to ask anything? Actually, my department in charge is also here. Yeah. I'm not sure if he could respond right now because he might be out somewhere. But Sudarshan is here. If he is free, if he wants to say something, I would like to ask him. And I think Shukla from chemistry department, she's also the department in charge. She's also there. Many of my colleagues are also online. Mamunidi is good there. to see. In fact, I must appreciate this. Let me tell you. Now, you claim, and you have been telling me that it is a small town from where you are operating a small college in a distant, nondescript town and nondescript college. But you must acknowledge and appreciate this thing. In our metro cities, in our high-profile colleges, when we have seminars and talks, there will be one or two from other faculties. We must have experienced it. So let us appreciate and a good acknowledgement and a big thank you for all faculty members and across disciplines who are keen to listen or keen to participate. That's a very good thing. And I think that we almost have the whole of the geography department.
and physics Yeah, department. yeah. And That's what I'm saying. That is the best thing that all metro and elite colleges must learn from you. Thank you, thank you. I'm thanking. I am basically extending my thanks on behalf of my colleagues. And anyone, if you want to ask any question, please feel free to ask or add anything if you want. Then we will close in a minute or two. Also, they are saying thank you. In the Thank chat. you. Thanks all. I don't know you personally. This is a kind of, a restricted kind of an interaction, being on online mode. But nevertheless, we are meeting and we are talking. So we have to just look at the positive aspect of it only. Yes, there are certain restrictions. Yeah. Shubhamita has helped me to organize this talk, and she is basically in charge of UGC Saksham cell that we have. And yeah, so hi Shubhamita. Thank you, madam. Thank you, madam. Yeah, yeah. So she has helped me, and so many of us are there. And we all learned from you today to how to think about everyday reality in a critical and an engaging manner. Just give me a moment. I'll just ask my students once again if they want to add something, and then I think we can put this lecture online, and maybe we would have the benefit of more online interaction in future. Sure. Do you have any questions or anyone, faculty members? Anyone has a question? I'll put myself on mute for a second. Okay, I see in the comments also. Hello, sir. Yes, please. According to মানে ইউজিসি সক্ষমের একটা ওয়েবসাইট আছে, ওখানে ওরা প্রতি বছরই নোটিশ একটা দেয় যে জেন্ডার ইকুয়ালিটি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে প্রত্যেকটা কলেজে। এই জেন্ডার ইকুয়ালিটি এনভায়রনমেন্ট আমরা কি করে তৈরি করতে পারবো, এটা যদি একটা রুরাল এরিয়াতে আপনি যদি কিছু একটা সাজেশন দেন। You see, একটা ইউজিসিবি এর সাথে ন্যাকের জন্য দেখতে একটা কমিউনিটি বা পাবলিক আউটরিচ বলে প্রোগ্রাম আছে। ইফ ইউ ক্যান কম্বাইন দিস টু আউটরিচ প্রোগ্রাম, যেখানে ইউ ক্যান include as many people from the weaker section, and the weaker section includes women, because women constitute a large part of the weaker section of our society, আমাদের সমাজে। তো women should also come under the weaker section, ঠিক আছে? এখানে কি করে বেটার পারফর্ম করতে পারবে, সেখানে আমার মনে হয় তোমরা যদি নিজেদের একটু কলেজের আশপাশে বা আশপাশের একটু জায়গাগুলোতে যাও এবং আইডেন্টিফাই করো যে স্কুলে কে কে যাচ্ছে, কত লোকে 8th, 9th, 10th, কারণ আফটার কোভিড there are reports that lot many girl students are quitting. Lot many girl students are quitting. So if you can make some group of students guided and mentored by your faculty, you can reach out to identify some of the schools and mentor. You talk to their teachers, talk to the headmistress, principal, whatever, and identify these groups, vulnerable groups, and talk and engage with them on a periodical basis, like weekly or monthly or whatever, এবং তাদেরকে যদি তুমি মোটিভেট করতে পারো, যে তুমি এক্সপোজারটা দিতে পারো। দেখো, হায়ার স্টাডিজ মানে এই 10th আর 12th এর পরেই পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া নয়, ঠিক আছে? তোমাদেরকে এটাই কলেজে একটা তুমি ট্যুর দিয়ে দিলে, কলেজে একটা ডেমনস্ট্রেশন, একটা লেক ডেম একটা করতে পারো, একটা সব ফ্যাকাল্টিকে নিয়ে, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি এসে তাদের ডিসিপ্লিন নিয়ে একটু কিছু বললো। এই স্কুলে যারা স্কুল পাস আউট লেভেলে রয়েছে, ধরো এই 12th রেঞ্জে রয়েছে, যারা পরীক্ষা দেবে আগামী 1-2 বছরের মধ্যে, যারা স্কুল ছেড়ে যাবে, এবং ইফ পসিবল গিভেন দেয়ার পারমিশন, অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু সিক পারমিশন,
চাইলে পরে তাদের ফ্যামিলিকেও মিট করতে পারো, যারা স্কুলে ছেলে মেয়েদের পাঠায়। এবং একটা দেখা যাচ্ছে ড্রপ আউটসের সংখ্যা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে ভীষণ বেশি হয়ে গেছে, এবং সেটাকে যদি অ্যারেস্ট করা যায়, ফ্যামিলিকে এনগেজ করে কথা বলে, যে তাদের সম্মত কথা বলে, তাদের মধ্যেও তো অনেক আশঙ্কা আছে, হতাশা রয়েছে। তারা 10th এবং 12 পাস করে হয় ছেলে মেয়েদের মানে মেয়েদের দিয়ে দিয়ে দিতে চাইছে, নয়তো ছেলেরা কোনো ছোটখাটো হাতের কাজ শিখে কোনো ছোটখাটো চাকরি করে অন্য জায়গায় বা কিছু করতে চাইছে। তোমরা যদি মানে পারো এভাবে রিচ করার চেষ্টা করো, which will also come under public outreach, হ্যাঁ, as well as gender sensitive and gender questionটাকে তোমরা অ্যাড্রেস করতে পারবে, যে না আমরা বেশি বেশি সংখ্যায় এটা মানে করতে পারি, মানে we can do this, that we can impact the lives of girl students from the schools so that they feel more interested to study higher studies. Higher studies is provision key, possibilities key, promises key. You make a small group, take the students, get the students from the school, visit your college once in a while, কখনো কখনো একটা এক্সপোজার দেওয়ার চেষ্টা করো, and give them an exposure that is required very much. You can do this, you can take it up as a program. অথবা তাদেরকে এনগেজ করতে পারো কোনো কাজ দিয়ে এনগেজ করতে পারো, পরটেনিং টু ইয়োর কলেজ, ছোটখাটো কাজ, সামান্য কাজ, রাইট? Okay, sir. Thank you for your suggestion. Thank you. Sujata Di is also here. She was there some time ago. She's again a faculty from Geography department. I'm not sure if any of them can unmute, because most of them would be busy. I think she unmuted. Hello? Thank you, madam. Thank you. আপনি কিছু বলবেন, because she's a superwoman whom I met in the college. She does so many things, and like all of us, if she wants to share something. ভালো আলোচনা ম্যাডাম, মানে আমাদের মতো এই আমাদের এই গ্রামীণ এলাকার এই কলেজগুলোতে বিশেষ করে যতক্ষণ না এডুকেশন প্রপারলি বাড়ি বাড়ি মানে প্রত্যেক বাড়িতে যতক্ষণ না আমরা প্রপারলি এডুকেশন গুলো পৌঁছতে পারি, এডুকেশন গুলো দিতে পারি, ততক্ষণ অব্দি এই ইনইকুয়ালিটি এই সাম্যতা আনাটা খুব কঠিন ব্যাপার। এখনো দেখা যায় যে একটা পরিবারে একটা মহিলা বা একটা পুরুষ সমানভাবে রোজগার করার পরেও আমি বহুবার দেখেছি, বহু জায়গাতে দেখেছি, তারা বাড়ি ফিরে আসার পর পুরুষটি মানে ভীষণভাবে বাড়ির কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং মহিলাটি একই যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাড়ির কাজ করতে সে বাধ্য হয়। এই যে সিস্টেমগুলো, এবং তার সাথে আরো অনেক বিষয় আছে, এই সিস্টেমগুলো যতক্ষণ না আমরা নিজেরা বদলাতে পারি, যতক্ষণ না একটা পুরুষ যেমন মহিলা আজকে সব কাজ পাচ্ছে, পুরুষ যতক্ষণ না নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারবে যে আমরাও সংসারের কাজ বা পারিবারিক কাজগুলো আমরা একটু আধটু করবো, করে বাড়িতে যে বাড়িতে দেখা যায় যে তারা হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে আছে, সেই বাড়িতে দেখা যায় অনেকটা বিশেষ করে অনেকটা শান্তি বজায় থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো হয় না এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা তৈরি হয়। তাই এই জায়গাগুলো যতক্ষণ না এডুকেশন প্রপারলি সবারই ভেতরেই এডুকেশনটা জাগরিত হচ্ছে, ততক্ষণ এই সাম্যতা আনা খুব কঠিন ব্যাপার। তবুও ওমেন্স ডে মানে আমরা পালন করেই খালি যাব, যতক্ষণ না এগুলো আমরা করতে পারবো ততক্ষণ মনে হয় না এই জায়গাগুলোতে আমরা সাম্যতা আনতে পারবো। তো খুব ভালো আলোচনা, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, ঠিকই বলেছেন, খুবই যথাযথ যা বললেন। একদম। হ্যাঁ, I think Didi has summarized it all very well. Yeah. Yes. I think with that we can call it a day. Mamudi is on. Yes. Anyone who wants to say anything, please switch on your mic. I'll mute myself. Anyone who wants to add anything, please add. Mamudi, mic on হয়ে off হয়ে গেল আবার। আচ্ছা, মাইক অন আছে কিন্তু আপনার অডিও আসছে না। আপনি ভলিউম একটু ইনক্রিজ করে দেখুন।
It's on mute again. I think there are some technical issues that she is facing. Possible. Yeah. Thank you. Thank you for being with us on this day. And I hope that, we would take this conversation forward, right? Because if you could design some kind of a exercise for us to do, because আমরা যখন বক্তৃতা দিই তখন আমরা হয়তো অনেক কিছু বলি আর ভাবি, কিন্তু সেটাকে যদি আমরা কোনো একটা প্র্যাকটিক্যাল মাধ্যমে একটা ওয়ার্কশপ যদি আমরা করি, তাহলে হয়তো এই বিষয়গুলো বুঝতে আরো সুবিধা হবে. If you can spare some time in future, if you could design some kind of workshop for us, we would be very grateful. And and I would wait for that update from you. Yes. And thank you so much on behalf of my college, on behalf of the Women's Cell and UGC Satnam for being with us on this busy afternoon. I know you had a very long day. And thank you so much, everyone, the participants, and especially the technical help that we had today, and our host, Shomudi, for making the event a success. And I'm sure that he would be, happy to share this an edited version of this lecture online on the YouTube channel of Women's Cell. Thank you, Abhijit. Thank you very much. Thank you all. Have a great day. Yes. Have a great day. Same here. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Bye.